In eastern Spain, in the city of Valls, there's a legendary onion. Locals will tell you that at the end of the 19th century, a farmer named Xat Benaiges carried out an experiment. He planted a crop of onions, but instead of letting them grow as usual, he increased the depth of the soil above them as they grew. This caused the stems to lengthen and remain white. Not as sharp as a spring onion, and not as subtle as a leek, these onions, called calçots, are mild, sweet, and most importantly, exceptionally delicious. Not long after the onion's creation, local families began hosting calçot eating parties. And in 1982, the onion was granted its own festival, the Gran Festa de la Calçotada. Hola, soy Carles Soler y soy la persona que está liderando la organización de la Gran Festa de la Calçotada. Yo soy de Valls, soy nacido en Valls de toda la vida y desde bien pequeño recuerdo estas épocas. Te juntas alrededor de este evento gastronómico para disfrutar del calçot y para poder estar con la familia, con amigos. Todo el año esperando este momento. The calçots are cooked over hot coals and grapevine clippings, giving them a rich, smoky flavor. The burnt outer layer is removed and the inner part is dipped in a tomato and garlic salvachada sauce. Aquí en Valls decimos que tenemos que mirar siempre 3 veces hacia arriba. Uno es para comer calçots, el otro es para ver los castells y el otro es para ver el campanar más grande que tenemos de Cataluña aquí en Valls. Local farmers participate in a competition for the best calçot. This is Dalmaci. He is a seasoned calçot grower and an esteemed competition judge. Para saber si un calçot es el mejor, tienen que ser dulces, no tienen que ser fibrosos, tienen que ser suaves, que se deshagan en la boca. El aspecto tiene que ser fresco, con el verde de las hojas frondoso. En cuanto a la cocción en la llama, tiene que desprender un ruido característico, lo que te recuerda la sensación de ponerte una nube del cielo en la boca. Pues el calçot se pone así, por tanto, la nube que está aquí, que yo me la como y ya está. While the onions are the main event, there's plenty more to do, including a grand parade, a competition for the best sauce, and a selection of meats and sausages to try. So no one gets thirsty, local wine is readily available, served from a traditional parran. But when it comes to eating calçots, some festival goers have a little more experience than others. Me llamo Adrián Huercin Perdañaza, tengo 49 años y llevo ganados 14 concursos de comer calçots. This year, Adrián ate 221 calçots. That's more than 3 kilos in just 45 minutes. Adrián Huercin, posició 10. I comença el 30 curs de calçots. Vinga, va, som-hi! Es un poco como la maratón, cuando empieza el concurso, que tienes hambre, intento ir muy rápido, pues no paro, no tengo la boca vacía. Luego, a la medida que los ácidos del estómago ya te dicen que estás lleno, bueno, pues vas reduciendo el ritmo e intentas aguantar. Hacia el minuto 30 siempre te preguntas de, eres muy tonto, tío, porque esto es desagradable. Y luego ya los 10 minutos finales es la locura, porque estoy chalado. El concurso de Valls estaba antes que mi familia. No tenía esposa, no tenía niños. Entonces, es algo que ha venido con mi persona. El Papa va a Valls porque siempre he ido a Valls. Ganas, ganas, pierdes, pierdes. Me da igual, me lo paso igual de bien. In a world full of onions that will make you cry, the smile you get from a calçot is something worth celebrating.